এটা ঠিক আছে প্লেসমেন্ট ওকে সবাইকে একটু বলবো আসতে থাকতে What's happening everybody? Hope you're doing well. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো. It's your favorite higher education influencer Z, your I could say God's messenger for international students. দেখো তোমরা last 2 দিন আমার সাথে if you have been joining or watching the videos, the 30-day roadmap to study abroad and become successful as an international student. Hope you have been enjoying the videos. I mean literally I'm putting my heart, my soul, my sweat, my entire team is dedicated to it. I'm literally writing scripts like this every day for you so that tomar study abroad journey ta onek easy hoye jay. So, if you're tuning in right now, thank you so much for tagging along this 30-day series. I hope eta tader jonno dekho তুমি যদি এখন বাইরে যেতে চাও there is no one stop solution for you যেখানে তুমি সব একসাথে এক ইনফরমেশন পেয়ে যাও রাইট সো এই 30-day রোড ম্যাপের মাধ্যমে প্রত্যেক দিন আমি এসে তোমাকে লিটারালি একটা স্কুলের মতো লেকচার দিব তুমি সব কিছু জানতে পারবে তুমি লেসন্স পাবে তুমি অ্যাকশন আইটেমস পাবে হোমওয়ার্কস পাবে অ্যান্ড তোমার পুরো জার্নিতে যা যা লাগবে সব তুমি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে পেয়ে যাবে and if you don't know who I am my name is Syed Zihad and most people know me as Z I'm a little famous through Z vlogs so আমি basically যেটা করেছি আমি 10-12 বছর আগে আমি কানাডায় গিয়েছি as an international student it's a long story আজকে আমি ডিটেইলসে যাব না because you probably heard it a few times but long story short I have lived a unique life as an international student. If you follow me on my Instagram or my Facebook, or if you simply search on Google, Syed Zihad or Z, or on YouTube, you can look up Z Canada. Tumi bujhe jabe je the unique lifestyle that I got to live, and I set myself up as an example, a successful example as an international student. যেখানে আমি অনেক career opportunities involved হয়ে থাকি, and also গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাথে কাজ করে 3 বছর আমি আমার পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নিয়ে তারপর আমি আমার বিজনেসেস লঞ্চ করি which is connected education which helps students like you and connected marketing so তোমাদের যাদের হেল্প লাগে বাইরে যাওয়া নিয়ে তোমাদের IELTS ট্রেনিং বা অ্যাডমিশনস বা ভিসা বা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে তুমি যে বাইরে যাবা কিভাবে জব পাবা এখন থেকে কিভাবে প্রিপেয়ার হতে পারো I own a company named Connected Education যেখানে তোমার পুরো জার্নিটা নিয়ে আমরা হেল্প করতে পারি ঠিক আছে just like this says want to study abroad we can help you with IELTS training admission processing visa processing and career development and our mission is to help you become successful as an international student যে কেউ বাইরে যেতে পারে look যে কেউ বাইরে যেতে পারে but not everybody becomes successful and over the next 30 days তুমি দেখবে যে তোমার সাথে আমি কি স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করি which is completely unique সব ইউটিউবাররা জাস্ট কয়েকটা ভিউজের জন্য বেস্ট ডেস্টিনেশন টু গো টু আমিও জিনিসটা করছি ট্রাস্ট মি I'm guilty for this as well. Best destinations to go to, admission requirements, কম খরচে কোথায় যাওয়া যায়, IELTS কমে কোথায় যাওয়া যায়. But guys, think about it. তুমি IELTS ছাড়া গেলা, তুমি কম খরচে গেলা, but তোমার যদি জবই না থাকে, what is the point? তুমি PR পেলে, but তোমার কোনো টাকা নেই ব্যাংকে. What is the point? So, the ultimate secret sauce that no one else in this industry can give you is how to become successful as an international student এবং একমাত্র আমার অডিয়েন্স হলে তুমি সেই পার্সপেক্টিভটা পাবে that's why this series is super important and it's vital that you join me every single day for this series okay কারণ what really sets students apart first thing is this তোমার ইনফরমেশন নেই বলে তোমার কাছে সব ইনফরমেশন নেই বলে তুমি ডিসিশন নিতে পারছো না এবং তুমি জানো না যে কি আসছে সো তুমি প্রিপারেশনও নিতে পারছো না অ্যান্ড লাস্টলি কি করলে তুমি ডিফারেন্ট হয়ে দাঁড়াবা সেটাও তুমি জানছো না সো এই কারণে আমি সিরিজটা দাঁড় করিয়েছি ওকে নাও what can you expect in the next 30 days তোমার যে পুরো জার্নি before arriving and after arriving তোমার মাইন্ডসেট প্রিপারেশন হতে শুরু করা তোমার অ্যাডমিশন প্রসেসের প্রোগ্রাম সিলেকশন ইনস্টিটিউশন সিলেকশন কান্ট্রি সিলেকশন তোমার ভিসা প্রসেসে কি লাগবে না লাগবে কি কস্ট এক্সপেক্ট করতে পারো কি ডকুমেন্টস কি প্রসিজার্স পুরো জিনিসটা ধরো তুমি ভিসা পেয়ে গেলে তারপর যে তুমি বাইরে যাওয়ার যে প্রিপারেশন তোমার নিতে হবে সেখানে কি করতে হবে কি কি স্কিলস তোমার ডেভেলপ করে বাইরে যাওয়া উচিত প্লাস বাইরে গিয়ে কিভাবে তুমি জবস পেতে পারো কিভাবে ফ্রেন্ডস বানাতে পারো কিভাবে তোমার নেটওয়ার্ক বিল্ডিং করতে পারো সব কিছু নিয়ে এই 30-day রোড ম্যাপ আমি তোমাকে দিয়ে দিব ওকে এখন আসি যে
আজকে আমি কি কভার করব? সো ডে 2-তে আমরা যেটা কভার করেছিলাম হচ্ছে আই থিঙ্ক আই টকড অ্যাবাউট শুড ইউ ইভেন মুভ অ্যাব্রড, যে তুমি যে বাইরে যাবে এটা কি আসলেও তোমার জন্য দরকার নাকি না। এবং আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস দিয়েছিলাম, 3টা মিথস দিয়েছিলাম যেটার জন্য তোমার বাইরে যাওয়া উচিত না, এবং 8টা ফ্যাক্টর দিয়েছিলাম যেটা দেখে তোমার প্রায়োরিটি ওয়াইজ তুমি ডেস্টিনেশন সিলেক্ট করবে। ঠিক আছে, সো আজকে যেটা আমি তোমাকে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি এখন বুঝলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার বাইরে যেতে হবে, রাইট, তুমি ডিসাইড করে ফেললে আমার কালকের ভিডিও দেখে যে হ্যাঁ আমি বাইরে যাব, তাতে এখন তোমার বাইরে যাওয়া নিয়ে তোমার অ্যাকচুয়ালি কি কি নিয়ে প্রিপারেশন নিতে হবে সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব, যে কি কি স্টেপস তোমাকে এখন নিতে হবে মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে, ফিজিক্যালি প্রিপেয়ার হতে। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই এম গোনা শেয়ার। তাহলে আসি তুমি বাইরে যাওয়ার প্রিপারেশনটা কিভাবে নিতে পারো। I'm not talking about admissions, I'm not talking about visa, I'm not talking about anything basic. It is about you, your lifestyle. সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে তোমার প্রিপারেশনটা আসে 2 ধাপে। একটা হচ্ছে তোমার এক্সিস্টিং যে সিচুয়েশন আছে সেটা নিয়ে একটা প্রিপারেশনের বিষয় আছে, আর একটা ফিউচারে যে জিনিসটা আসছে সেটা নিয়ে প্রিপারেশনের বিষয়। আজকের ভিডিওটা ডেডিকেটেড হবে যে প্রেজেন্ট তোমার কারেন্ট সিচুয়েশন যা আছে এটার থ্রুতে তুমি কিভাবে বাইরে যাওয়া নিয়ে প্রিপেয়ার হবে, এবং সেকেন্ড যেটা ওটা আমি আমার পরের ভিডিওতে ডে 4-এ গিয়ে কভার করব। সো এখন আসি যে তোমার এক্সিস্টিং সিচুয়েশনে তোমার কি নিয়ে প্রিপেয়ার হতে হবে। দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং ইজ ইউ, তুমি নিজে প্রিপেয়ার নাকি, ওইটা নাম্বার 1। অ্যান্ড নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার এনভায়রনমেন্টটাকে অলসো কিভাবে কন্ট্রোল করা যায়, দ্য পিপল অ্যারাউন্ড ইউ। You have to prepare for 2 things, one for yourself and one for the people around you. এখন আমি একটা একটা করে আসছি যে ফার্স্ট অফ অল দেখো, are you really proud of yourself? Think about it. তুমি যে বিদেশে যাবে তুমি কি মনে করো তুমি কেপেবল? তোমার কি সেই স্কিলসগুলো আছে? তোমার কি সেই বিহেভিয়ার, সেই অ্যাটিটিউড, অ্যাট্রিবিউটস, স্কিলস অর হ্যাবিটস, are you the perfect person who deserves to move abroad? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। তোমার বাসায় যদি এখন আমি একটা ফিল্মিং ক্রুকে পাঠাই, রাইট, এবং তারা যদি তোমার লাইফ নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানায়, হোয়াট উড বি ইন দ্যাট ডকুমেন্টারি? তুমি কি সারাদিন ঘুমায় আছো? তুমি সারাদিন ফোনে মিম ভিডিওস দেখতেছো? তুমি কিছুই করতেছো না, ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিচ্ছ, সিগারেট খাচ্ছ টগে বসে বসে? Is that what that documentary is going to look like? Because honestly, if that's what it is, forget about being successful. It's just not going to work out. ঠিক আছে, it is not gonna work out if you're gonna be lazy, if you're gonna be a negative person. তোমার যদি কথাবার্তা সুন্দর না হয়, তোমার কথাবার্তা যদি মার্জিত না হয়, তুমি যদি খ্যাত মানুষদের মতো চলাফেরা করো, তোমার কথার মধ্যে গালিগালাজ থাকে, তোমার ড্রেস আপ যদি বাজে থাকে, তোমার লাইফস্টাইল দেখতে যদি মনে হয় যে you're just a boring person, forget about it. তুমি বিদেশে গিয়ে কি তুমি বাংলাদেশে তো কিছু করতে পারবে না, because there is nothing unique about you, there is nothing good about you, right? Because কোনো কিছু পেতে হলে, লেটস একটা স্কিল জব পেতে হলে তোমার স্কিলস থাকতে হবে। তুমি যদি চাও তোমাকে মানুষ ভালোবাসুক, তোমার প্রেজেন্টেশন ভালো থাকতে হবে। তুমি যদি ভালো মানুষদের আশেপাশে থাকতে চাও, তোমার ভালো হ্যাবিটস থাকতে হবে, তোমার ভালো ভ্যালিউস থাকতে হবে, তোমার বিহেভিয়ার সুন্দর হতে হবে। সো তুমি দেখতে খ্যাত হবা, তোমার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় যেন তুমি বস্তি থেকে, তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে মানুষের গা গিজগিজ করতেছে, রাইট? শিক্ষিত পরিবার থেকে তুমি যদি না হও, তোমাকে কিন্তু তোমার আশেপাশে মানুষ থাকতে চাবে না, তোমাকে ভদ্র হতে হবে। ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ডাজন্ট মিন এনিথিং সামটাইমস। অনেকে মনে করো আচ্ছা আমি ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল অফ না, এখানে আমার সাথে মানুষ মিশবে না। তুমি কোনো মনে করো বাংলাদেশের যত কোটিপতি আছে ওরা কি খুব স্ট্রং ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে? না, they had good behaviors, they had good values, they were ambitious, they were motivated people, they worked hard to learn new things, right? ওদের ambition ছিল, vision ছিল, drive ছিল। They were not lazy people, they were not in bed all day long, they were not on their phones watching Netflix shows all day. আরে বাবা, ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়েল অফ মানুষরাও তো অনেক লেজি থাকে। So either way, you have to be an ambitious person, you have to be presentable. You cannot be cat, যেন মানুষ তোমাকে দেখে বলে যে রাস্তার মানুষ, রাস্তার থেকে উঠে আসছে, বাবা মা শিক্ষা দেয় নাই। You shouldn't be like that. The funny thing is, a lot of students who move abroad are like that, right? এবং যেটা হয়, তারাই বাইরে যায় এবং তারাই গান গায় জব ক্রাইসিস, জব ক্রাইসিস, জব ক্রাইসিস, বিকজ ওদেরকে কেউ দেখতে পারে না। That's the ugly truth.
তুমি একটা ভদ্র পরিবার হয়ে তুমি কি কখনো ফালতু মানুষের সাথে মিশবা? তুমি কি একটা রাস্তার মাস্তানের সাথে মিশবা? অবভিয়াসলি নট। রাস্তার ছেলে যে গালিগালাজ করে তার সাথে মিশবা? অবভিয়াসলি নট, রাইট? That's what it is. Okay? So, first of all, you have to ask yourself, am I proud of myself right now? Do I deserve to study abroad? নাহলে ওই টাকাটা আরেকটা মানুষকে দিয়ে দাও। If you don't deserve to study abroad, যেটা তুমি বাইরে গিয়ে ওয়েস্ট করবে, I hope you're not like that. But I'm trying to get your mindset in the right place because you might slack. ঠিক আছে? অনেক সময় মানুষরা হ্যাঁ মোটিভেটেড থাকে but they don't want to put in the work. You have to be ready. You have to commit that, you know what? I'm ready to put in the work. This is it. This is the last straw for me. যে এবার আমি সাকসেসফুল হয়ে ছাড়বো and I'm going to do whatever it takes to win. But if you're just going to be on your phone lazy and you're just going to gossip about other people, talk about dumb shit, it's not going to work out for you. ঠিক আছে? তারপর আসি যে what are your interests also? যে তোমার ইন্টারেস্ট কি কি, রাইট? তোমার ফ্রেন্ডস কারা কারা, হ্যাঁ? তোমার ড্রেসিং সেন্স কীরকম, তোমার কথাবার্তা একটা, তোমার প্রেজেন্টেশনটাও তো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তুমি কি কোনো খেলা করো? লাইক আর ইউ ইন্টু স্পোর্টস, রাইট? ইফ ইউ নট অলসো ইন্টু স্পোর্টস you won't be able to mingle with people. You see, তোমার এক্সিস্টিং লাইফস্টাইলটা তুমি যদি খালি সারাক্ষণ কম্পিউটারে বসে গেমিং করো, রাইট? তুমি বাইরে গিয়ে তোমার গেমার ফ্রেন্ডই হবে। দেখা যাচ্ছে বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইজ ডান ইন আ গলফ কোর্স, ইন আ টেনিস কোর্ট, রাইট? ক্রিকেট খেলো, দ্যাটস অসম। সকার খেলো, দ্যাটস গ্রেট। বাইরে অনেক মানুষরাই ফুটবল খেলে, সকার খেলে, ঠিক আছে? বাট you have to have something in you that's unique. যাও আমি শুধু গেম খেলি, পাবজি খেলি, that's not going to get you anywhere unless you're planning on making money with it. Okay, but gamer, yeah, sorry, you're a loser. ঠিক আছে? Unless you're planning on making money with it. But if all day all you do is that you game, it's not going to get you anywhere. ঠিক আছে? So what are your interests? Are you learning about people who lead in your space? For example, তুমি মিউজিক নিয়ে ইন্টারেস্টেড হতে পারো। মিউজিকের রোল মডেল কে তোমার? What do they do to build their career? খালি তাদের গান শুনলে হবে? তাদের লাইফের বায়োগ্রাফি পড়তে হবে, জানতে হবে, রাইট? তুমি বিজনেসম্যান হতে চাও। Did you ever read up the biography of Steve Jobs? You want to be rich. Have you ever learned about how to actually not pay taxes legally? Could be, right? How to improve your wealth, how to grow your wealth, how to invest. Have you ever picked up a book on that? দেখো, আমি বড় একজন বিজনেসম্যান হতে চাই। I'm extremely ambitious. You know what I do in my downtime? I read books. I read books on marketing. I read books on businesses, right? I read books about CEOs. I have audiobooks. I have 20, 30 books that I read in the past year only. What are you doing with your life? So do you deserve the success? No. You cannot be thinking of it wishfully. Just wishing it doesn't do anything. Okay, God doesn't give things to people who only wish for it. You need to work for it. Okay? That's basically it. Jay, what are your accomplishments? What are your lifestyles? Who are you right now? Do you deserve what's coming for you, or are you proud of yourself? So you have to control you. You have to prepare you. সব কিছু তোমাকে দিয়ে আগে শুরু হয়। তোমার ফ্রেন্ডস কারা? তোমার ফ্রেন্ডসরা কি লুজার্স? রাইট? তোমার ফ্রেন্ডসরা যদি লুজার হয়ে থাকে, যারা সারাদিন বসে বসে ওই যে বুঝোই তো এইসব খায় ওইসব খায়, তোমাকে নিয়ে আজে বাজে জায়গায় যায়, দুই একটা এরকম চিয়ার্স করাচ্ছে, গাইস, ইটস ডাম। এখন তোমার কাছে অনেক কুল মনে হতে পারে জিনিসটা, যে ও চল 31st নাইটে যে একটু করে আসি, জীবনে কি আছে। I'm the one guy who can tell you confidently যে আমি বাইরে 12 বছর থাকা অবস্থায় I never spent more than $100 on those type of beverages. যেখানে বাঙালিরা বাইরে গিয়ে হাজার ডলার এসবের পিছিয়ে স্পেন্ড করে, ঠিক আছে? I never spent more than $100 on it. That's what I'm proud of, right? You have to have discipline. It's not cool to party all day. It's not cool to do bad things or bad. I don't want to say the words because I don't want to influence you, or I don't want the video to get dubbed for that, but you know what I'm talking about. It's not cool to be the bad guy. It's never cool to be the bad guy. ঠিক আছে? It's always cool to be the successful guy, because the women that you're chasing right now, especially this is for the guys, you think it's cool to be the bad boy for the women? Trust me, that's gonna change, okay? I used to be a nerd growing up. Girls never used to date me. But now, you know, back then also, it's always the cool boys where the bad guys used to get all the girls. But where the heck are they now? All these girls settle for successful guys.
The guys who were cool back then, they're all just addicts, right? They're nowhere to be found and just basically losers. ঠিক আছে? So ask yourself this. Do I look up to my friends? Are they inspiring me to be a better person every single day? হ্যাঁ, এখানে একটা ছোট্ট কথা আছে। ছোটবেলায় অনেক বাচ্চারা derailed হয়ে যায়। Makes sense. You know how you identify who has potential to be a good guy eventually? আমার অনেক friends ছিল যারা অনেক derailed হয়েছে, but some of them are doing really well now. The only indicator to that is their family background. তাদের family যদি ভালো values না হয়, ভালো ethics না থাকে, ওই ছেলে বা মেয়ে সবসময় derailed থাকবে। That's 100% guaranteed. Or 99.9% because God knows better, right? Allah knows what's good for who. I'm not that person to decide that for them. But 99.9% of the time, if the family isn't a good family, their children are always gonna become spoiled. But if the family has good values, good morals, good behavior, doesn't need to have necessarily education, but they need to be good people. হতে পারে তাদের ছেলে মেয়ে এখন ডিরেল হয়ে যাবে, but ultimately তারা ঘরেই ফিরে। Ultimately they come back on track. Okay? So you can also identify that. Okay? হতে পারে তোমার এখন কিছু বাজে ফ্রেন্ডস আছে, but তারা ট্র্যাকে চলে আসবে, so you don't need to cut them off necessarily, but distance yourself right now. Future you can come back. Okay? I have many friends that I distanced myself from them, but eventually I became friends with them again because they fixed their life, they turned their life around. Okay? So that is basically all about you. Ask yourself, are you proud of yourself? What accomplishments do you have? If you don't have any, the answer is start working on yourself. Otherwise, you will join the loser gang when you move abroad who's complaining about there are no jobs, এখানকার মানুষরা রেসিস্ট, এখানকার কেন আসছি, এখানে একটা পুরাই স্ক্যাম, কখনো আসা উচিত ছিল না, and you will become the sob story. Okay? Don't be the sob story, guys. Don't be. Honestly, it takes this much effort to stand out in this lazy world where there is no one willing to put in the work. Okay? Number 2, control the people around you. তুমি যখনই বাইরে যাওয়া নিয়ে কথা বলবে, তোমাকে হাজারটা মানুষ হাজারটা কথা শোনাই দিবে। হ্যাঁ, আমি ওকে চিনি, ও গিয়ে কিছু করতে পারে নাই, তুমি কি করবা? তুমি এখনো পিচ্ছি, তুমি এখনো ও লেভেলস আছো, বা এ লেভেল শেষ করেছো, বা এইচএসসি মাস্টার্সের পরে যাও, আমি জানি ওই ছেলেকে, সে অনেক খেয়া করছে। তোমাকে এক একজন এক এক কথা বলবে। তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলে তোমাকে বিজনেস পড়তে বলবে, বিজনেস পড়তে চাইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বলবে, আর অনেকে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক করে বসে থাকবে। Honestly, okay? So how do you deal with the negativity of people? Honestly, I think most of you guys who are watching my videos right now, I know for a fact, Jay, you are already accomplished, you are very driven, you are ambitious, okay? Amar, why did I take so much time to share that? To make sure your mindset is bulletproof. You don't want to allow any bad people into your life. এই ভ্যালুসগুলো যদি তোমার আরেকজন না শেয়ার করে, don't let them into your circle. It's better to be alone. Okay? Like for example, I don't have a lot of friends. আমার হাতে গোনা 3-4টা ফ্রেন্ড আছে, but it allows me to stay sane. আমার ফালতু জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হয় না যে ও কি মনে করছে, বা ও মাই গড ওর সাথে আমি 1.5 বছর দেখা করে নেই, ও মনে হয় কি মনে করে বসে আছে। না, আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে আমি 3 বছর পরে বসলেও we start at the same page, right? That's where we left off basically, you know? So আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে আমার কখনো কোনো কনফ্লিক্টস হয় না because I really handpick my friends. And more importantly, if I need to have a friend who's a billionaire, আমার ওই অপরচুনিটি এখন নাই, but you know what I do? I just buy myself books written by billionaires because then I'm being able to at least communicate with them through a book. I'm learning from them through a book. That's the way I see it. আমি তাদের প্রোগ্রামস কিনি, আমি তাদের বই কিনি, ঠিক আছে? You have to invest also. You have to invest in your self-development. 1,000 টাকা, 2,000 টাকা, 10,000 টাকা হলেও, trust me guys, আমার লাইফে আমি এত বই কিনেছি, এত ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামস ইনভেস্ট করেছি, মানে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস ইনভেস্ট করেছি, nothing ever was a loss for me. It always helped me become a better person. So তোমরা যারা 1,000 টাকা বাঁচানোর জন্য, 2,000 টাকা বাঁচানোর জন্য, বা 1,000 টাকা বাঁচানোর জন্য কোর্স কেনো না বা কিছু করো না, trust me, that's the biggest dumbest mistake you're making. Okay? Invest. It will always help you. The biggest investment is always going to be you. Because দেখো এই 5-10 হাজার টাকা তুমি একটা বার্গারের পিছেও
ফেলে দাও। যখন তোমরা বাফে খেতে যাও বা তোমরা যখন ঘুরতে যাও বা শপিং করতে, ওই খাবারটা কই যায়? বাথরুমেই তো যায়। বাট when you actually invest in a learning program, a development program, you grow, okay? It really adds value to your life. Clothing doesn't, food doesn't, right? It is just an add-on to life, okay? So, coming back, people around you. সো যখন তোমাকে অনেক মানুষ অনেক কথা শোনাবে, মেক সেন্স, তোমার মাইন্ডসেট হতে হবে বুলেট প্রুফ। নাথিং গেটস থ্রু ইউ। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভিশন অ্যান্ড ইউ গো স্ট্রেট। নাও এখানে দুইটা টাইপের মানুষ তোমাকে অ্যাডভাইস দিতে আসবে, যে কখনো বাইরেই যায় নাই, আরেকটা হচ্ছে যে বাইরে গিয়েছে, সাকসেসফুল হয়েছে, এবং থার্ড আমি আরেকটা অ্যাড করব, যে তাহলে ফার্স্ট গেল যে কখনো বাইরেই যায় নাই, সেকেন্ড হচ্ছে যে বাইরে গিয়েছে এবং গিয়ে সে সফল হতে পারেনি, অ্যান্ড থার্ড সে সফল হয়েছে। ফার্স্টে যে আছে যে কখনোই বাইরে যায় নাই, যেটা ইউজুয়ালি তোমার মামা হয় বা চাচা হয়, কোনো পাত্তাই দিবা না ওদের কথার, মানে জাস্ট ট্রিট ইট অ্যাজ নয়েস। ওরা তোমাকে অ্যাডভাইস দিবে, বেয়াদবি করার কোনো দরকার নেই, জাস্ট একটা হাসি দিবা, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড ফরগেট হোয়াট এভার দে আর সেইং, ঠিক আছে? সেকেন্ড, যেসব মানুষরা তোমাকে এসে অ্যাডভাইস দেবে, হ্যাঁ দেখো তুমি এটা করতে যাও না, এটা করলে কিন্তু তোমার ওটা হবেই না, it's good যে তারা তোমাকে অ্যাডভাইসটা দিচ্ছে, but the problem with that is that's a loser's story because they never got to see the winning side of it. একটা উইনার এসে কখনো তোমাকে ডিমোটিভেট করবে না। মনে রাখবা, উইনার্সরা তোমার জন্য সবসময় প্রসেসটাকে সিম্পল করে দিবে, কখনো তোমাকে হার্ডভাবে বুঝাবে না। লুজার্সরা তোমাকে হার্ডভাবে বুঝাতে যাবে, বাট দেয়ার ইজ সাম ভ্যালিউ ইন দেয়ার অ্যাডভাইস, বিকজ লুজার্সরা যখন তাদের অ্যাডভাইস শেয়ার করতে যায়, ওরা বলবে তোমাকে যে ওরা কোথায় আটকায় গিয়েছিল, ওরা কোথায় গিভ আপ করছিল, অ্যান্ড অল ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ মেক শিওর ইউ প্রিপেয়ার ফর দ্যাট ইন অ্যাডভান্স। ঠিক আছে, যে ওই জায়গাটা যেখানে ওরা আটকায় গেছে, ওই জিনিসটাকে তুমি কীভাবে আগে থেকে ওভারকাম করতে পারো সেটার প্রিপারেশন নিয়ে নিবা। অ্যান্ড অবভিয়াসলি হুএভার ইজ আ উইনার অ্যান্ড দে আর গোনা গিভ ইউ অ্যাডভাইস, লিসেন টু দেম, ওকে? লিসেন টু দেম. That's all you have to do. So how do you control the environment around you? The people around you is simply through this strategy. Don't let it get to your head. তোমার বাবা মাকে শুধু একটা জিনিস বোঝাবে, দেখো বাবা মা, আমি এটা চাচ্ছি, তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখো। এখন এখানেই হচ্ছে মেইন খেলাটা। But if you're someone who's just stupid and dumb, no skills, তোমার রেজাল্টস খারাপ, তোমার কোনো এফর্ট নাই, ঠিক আছে, অবভিয়াসলি তোমার বাবা মা তোমাকে বিশ্বাস করবে না, because you are not proud of yourself. You cannot even back up yourself, right? But তুমি যদি ভালো স্টুডেন্ট, ভালো ডেডিকেশন, হতে পারে তোমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বিকজ তোমার প্রোগ্রামটা ভালো লাগতো না, ওকে, বাট তোমার ডেডিকেশন আছে, তোমার বাবা মা তোমাকে ভালোবাসে, তারা বুঝবে যে না, আমার ছেলে বা মেয়ে চেষ্টা করেছে এবং আমি তাকে বিশ্বাস করি। এইটা তোমাকে আনতে হবে, তোমার বাবা মাকে তোমাকে বিশ্বাস করাতে হবে, বিকজ দে আর অলসো পেইং ফর ইউর এডুকেশন। ইউ নিড দেম টু বিলিভ ইন ইউ। তোমার বাবা মার এগেনস্টে চলে যেও না, ঠিক আছে? ইউ নিড দেম টু বি অন ইউর সাইড। দে আর ইউর পার্টনার্স ইন দিস প্রসেস। খালি একটা জিনিস তাদেরকে বুঝাতে চাবা যে দেখো, আমার মামা বা চাচা হ্যাজ নো ইম্প্যাক্ট অন মাই লাইফ। You guys gave birth to me. I want to become successful and take care of yourself. আমি যদি কালকে রাস্তায় চলে যাই, তোমরাই তো আমাকে খাওয়াবা, রাইট? Tell them this and they will believe in you. Okay? That's all I can say. Now, the summary. Basically, preparing to move abroad doesn't involve the admission step ki shop student ro admission visa IELTS eta niye lege jay. But the first action item, the first homework is to prepare yourself. Do you deserve to study abroad? So, make sure you're proud of yourself first. Second, the people around you, you have to be prepared for the people around you. যে এই যে বাইরে থেকে যে অনেক হাজারটা কথা আসবে তোমাকে ডিমোটিভেট করতে, you have to have a shield for it. You have to have a shield for it. যারা বাইরে যায় না, কথা শোনার দরকারই নাই, ওদেরকে একটা ঘুষ মেরে দিও, ঠিক আছে? যারা বাইরে গিয়েছে বা ওদের একটা সফট স্টোরি বা লুজার স্টোরি আছে, টেক নোটস ফ্রম ইট। অ্যান্ড যারা জিতেছে, তারা সাকসেসফুল, listen to them because they have done something unique and they were able to stand out. Okay, so firstly, তোমার action item হবে, এখন আমি তোমাকে কিছু homework দেব. So the first item that you should take care of, make a list of friends who you have no growth potential with. যারা তোমার লাইফে কোনো ভ্যালু অ্যাড করে না এবং they come from really bad families. ওদের ব্যবহার খারাপ, আচরণ খারাপ, ভদ্রলোক না, ঠিক আছে? Make sure to cut
them off. তাদের কথাবার্তা যখন ফালতু জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলে, if you don't look up to them, don't hang out with them. If they don't inspire you every day to grow, don't hang out with them. Number 2, you have to stop talking about dumb stuff. Start talking about things that moves you forward. Talk about things that make you successful. Talk about things that grows your perspective. Right? যেরকম ধরো আমি যদি তোমাকে বলি, do you know what's the best place to travel around the world? What's the best country you would go to? I don't know. You better know that. ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে তুমি কি করবা? What's a unique thing you could do? Right? Make your English better. Train every single day. Make your English better. তো দেখো এই যে এটা it goes back to the person যে are you proud of yourself? তোমার ইংলিশ কিরকম? তুমি যদি ইংলিশ না প্র্যাকটিস করো, তুমি তোমার এই বাংলা অ্যাকসেন্টটা নিয়েই যাও বাইরে, obviously you're not going to be able to integrate. Right? So it's an all-rounded thing, all-rounded preparation. তোমার ইংলিশ ভালো করতে হবে, তোমার চলাফেরা কনফিডেন্ট করতে হবে, তোমার প্রেজেন্টেশন সুন্দর করতে হবে, তোমার ড্রেস আপ সুন্দর করতে হবে, তোমার গ্রুমিং ঠিক করতে হবে, সব কিছু ঠিক করতে হবে, তোমার হাঁটা চলা ঠিক করতে হবে। তুমি যে স্যান্ডেল পরো, এটা যদি ধুলা লেগে ব্রাউন কালার হয়ে থাকে, come on, it's just not going to work out. You have to be presentable. Someone should put you up on a stage and be like, this guy or girl, I'm proud of. That's a good-looking person, or that's a presentable person. You don't have to be necessarily good-looking, but well-groomed, okay? There's a big difference with that. Well-behaved, well-groomed, very presentable, okay? Third, invest in self-development courses. Could be monetary, could be non-monetary. YouTube gিয়ে pick up a new skill. Go on LinkedIn, get a certification, right? Learn a new skill related to your program of study. Please do this. Stop hanging out with your dumb friends. Stop talking about dumb stuff. Stop watching bullshit shows that impact you emotionally. Forget about the recent breakup that you had. Nothing is more important than your life and you deserving the best for yourself because you get one life. So make sure to be a better person than yesterday. Alright? So invest in self-development courses. হতে পারে সেটা 10,000 টাকা, হতে পারে সেটা 30,000 টাকা। বাবা তুমি তো iPhone 11 Pro কিনতেছো, 12 Pro কিনতেছো, 14 Pro কিনতেছো 2.5 লাখ টাকা দিয়ে। What value is an iPhone adding to your life other than taking selfies or taking little videos and calling and texting? ওটা তো একটা ফালতু ফোন দিয়েও করা যায়। Right? What are you really buying? Okay? So also fix your spending habits. Turn it into investments. And lastly, join groups of like-minded individuals. Jara tomar interest share kore. Tumi business minded, go to networking events, go to startup pitching events, right? If you're a creative person or maybe you're in engineering, go join an engineers club. Jara unique machinery banache ba unique jinish banaye. I don't know, I'm not an engineer. So if you are a musician, go join a musician club. Like the groups and stuff like that. Search them on Facebook. If you love to travel, join travelers groups and stuff like that on Facebook. Join the community of people who share the same interest as you. দেখো অনেক মানুষ এই জিনিসটা করতে যায় না কেন? ওই যে কমিউনিকেশনের ওরা আনকমফোর্টেবল ফিল করে, শাই ফিল করে যে আমি তো মানুষের সাথে মিশতে পারবো না, কথা বলতে জানি না। So you see, it always goes back to fixing you. Everything is about you. Learn how to communicate, learn how to look better, learn how to present better, learn how to be better at anything that you do. It's always about you. If there's one thing I want you to take away from this is the blame is gonna be on you if you can't do something. So you better fix yourself so you can never have an excuse. Alright, so that's basically it for day 3 of your roadmap to study abroad, your ultimate guide to becoming successful as an international student. Guys, as I said, আমি এই পুরো 30 দিন তোমার পার্টনার, তোমার ফ্রেন্ড, তোমার মেন্টর, তোমার স্কুল হয়ে আমি থাকবো এই সিরিজের মাধ্যমে। So please tune in every single day. You can even, if you can't watch videos, you can simply turn it on, তোমার ফোনে রেখে অডিও ভার্সন শুনেই তুমি পুরো জিনিসটাকে শুনতে পারো and you can stay tuned, stay motivated by it. ঠিক আছে? My goal is to keep you on track for the next 30 days so you can make the most out of yourself and your potential. Okay? I hope you really become successful as an international student by taking the steps that you get in this series. All right? Now,
তোমাদের যদি কারো হেল্প লেগে থাকে বাইরে যাওয়া নিয়ে, আমার একটা কোম্পানি আছে কানেক্টেড এডুকেশন, তোমার আইএলটিএস ট্রেনিং হতে শুরু করে অ্যাডমিশনস, ভিসা, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট পুরো জিনিসটা আমরা দেখে দিতে পারি। ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু লার্ন মোর অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান হেল্প ইউ, সিম্পলি সাইন আপ থ্রু দ্য লিঙ্ক ইন দ্য কমেন্টস। ট্রাস্ট মি, ইউ উইল লাভ দ্য স্টাফ দ্যাট উই হ্যাভ টু অফার। যেরকম আইএলটিএস ট্রেনিংয়ে আমরা ফাউন্ডেশন ট্রেনিং দিয়ে থাকি এবং IELTS ট্রেনিং দিয়ে থাকি, and the best thing about our classes is you get 2 instructors under 1 course and unlimited speaking classes with a Canadian instructor, with a British Council certified Canadian instructor. Admission processing আমাদের অনেক awesome একটা সফটওয়্যার আছে, যেটা হচ্ছে ধরো তুমি যদি প্রোগ্রাম কি পড়বে সেটা যদি তুমি না জেনে থাকো, সেটার কাউন্সেলিং দেওয়া, ঠিক আছে? তারপর তোমাকে একটা পুরো সুন্দর করে 10 পাতা বা 8 পাতার মতো একটা রিপোর্ট দেওয়া হবে, যেখানে তোমার ডিজায়ার্ড ইনস্টিটিউশন সব থাকবে, কোন জায়গায় গেলে তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি জব অপরচুনিটিস থাকবে, সব ডিটেলস দেওয়া থাকবে। ভিসার তার কথা তো আর বললামই না, we maximize your chances of getting visa and we ensure that we have the highest visa success rate in the industry. Okay, if you want to go to Dubai, UK, USA, Canada, Australia, Ireland, we can help you. Sweden, Denmark, we can help you. So simply sign up through the link in the comments and my team will get in touch and we would love to show you what we can do for you. All right, that being said, I really hope you enjoyed today's live session and I guess I'll see you tomorrow. See you when I see you. Ciao.